human rights coordinators of the Canadian Citizen Movement. I would like, first of all, to thank all media who are present here in this press conference at the Lynch Room at the Canadian Parliament. We are, as a Canadian Citizen Movement, Canadian human rights organization based in Montreal. The CCM has had an interest to the current Gulf crisis since June 5th, 2017, where an illegal embargo has been imposed on the state of Qatar, and this action has had a tremendous impact, approximately on 11,300 citizen lives in 3 states, and also around actually approximately 1927 Qatari citizen, according to the report of the NHRC. It is the National Human Rights Commission of based in Qatar in Doha. So all these people have been affected in different ways and areas with varying degrees. In some cases, the action has been taken by 3 states, unfortunately, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, and United Arab Emirates and Bahrain. I can really give you a case which is actually very interesting. Unfortunately, it's the case of a Qatari woman has been separated by a mother has been separated from her children. So I would like really here in this case, I would like to quote the chairman of the NHRC, Dr. Ali Al-Mirri. So quote unquote, every day that passes without lifting of the blockades leads to more violations and suffering, and thus more legal and economic and humanitarian consequences. So actually, notably, all these let's say, problems and human rights problems stretches from violation, education, property, family separation, movement, free movement, health, and religious practices. So just to give you an example for the violation of the family reunification, the besieging countries have not respected, say, for instance, the religion dates, which is very important for the Gulf region, for the Arab Muslim world, which is very important and dear to the heart of the Islamic world. And this has been, we have actually 620 cases of violation of the right to family reunifications. And really, I can really quote here cases of family here, a divorcee living in Qatar, born in 1974. And she went really to her KSA for performing the Umrah. And during that period, she hasn't been really given, she didn't really know that there has been the severing of the ties between Qatar and the rest of the besieging countries. And she hasn't been really able to go back to, her family is in Qatar. She hasn't been able to go back to UAE to see her children. This is actually very problematic. So the UAE and the state of Bahrain are still preventing Qatar. Just to give you the example of education, which is very important, the UAE and state of Bahrain still preventing Qatari students from entering Qatar and preventing their citizens from going to Qatar to complete their education. So here we have people and cases of students who have lost, hundreds of students who lost their seats, and lost many of them have lost their fence. So here we have really 213 cases reported relating specifically to the violation according to the NHRC. Here also we have cases of violation of working, actually. So hundreds of business people, owners were affected after these states besieging status abruptly stopped in order to cause as much harm as possible. All trading convoys that links Qatar and the rest of the region, and thousands of people have been prevented to go back to their works. I can really give examples of foods, trading convoys, and thousands of tons of foods and health supplies have been expired. I can also, there is the violation of the right of freedom of expression. According to the NHRC report, the important blockade on Qatar included a media campaign, smear media campaign launched against the state of Qatar, blocking sport channels, which certainly do not really provide political
news or program, this situation has become also very critical. I mean, to the point that, to the extent that wearing the Barcelona and Paris Saint-Germain shirt is conducive of being treated as sympathetic to Qatar. So, which is completely not really acceptable and not really realistic. UAE imposes penalties, just to give you the example, a few, but to name it, but a few, 3 and 15 years imprisonment for just so. It's here as a Canadian citizen movement, we do deplore and condemn these actions, and we totally and utterly not accepting these. We call on the Prime Minister in Canada to step in and to have a leadership on that particular issue. Let me introduce Mr. Brahim Abdel Halim for the French presentation. Thank you very much. Bonjour tout le monde. On va commencer par notre communiqué de presse en français. Le blocus injuste du Qatar, le pays libre et souverain, fait par l'Arabie saoudite et ses alliés, est une violation de droit international et contre nos valeurs canadiennes. Le blocus injuste imposé au Qatar par l'Arabie saoudite et ses alliés, en particulier les Émirats et l'Égypte, était lourd de conséquences pour la population qatari et aussi pour l'économie des autres pays. Amnesty International a averti que, en appliquant de telles mesures drastiques, Riyad et ses alliés jouaient avec la vie des milliers d'habitants au Golfe, séparant des familles et détruisant les moyens de subsistance d'une partie de la population. Au moment où il est question de transparence, on voit l'Arabie saoudite et ses alliés, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, cherchent fort à étoffer la liberté de circulation de l'information dans la région. Ces dirigeants dictateurs arabes se sont regroupés contre Qatar et la télévision Al Jazeera, qui a été perçue au départ comme une tribune pour les voix réprimées et une bouffée d'oxygène pour les souffrances étouffées. Le public arabe s'est retrouvé dans cette chaîne qui reflète ses rêves et ses aspirations. Mais la création des médias n'a pas été du goût des chefs d'États arabes, qui ont vu le flambeau de la conscience qui tourmente les tyrans. En particulier, le facteur qui a inquiété les tyrans arabes était l'attitude de Qatar en 2011 face aux révolutions arabes, entre parenthèses, le printemps arabe, qui ont secoué leur pouvoir en place. Notre mouvement citoyen canadien défend les droits de l'homme, n'importe quel pays ou n'importe quel gouvernement. Quelle que soit la vraie raison du siège et de blocus injuste de Qatar, on affirme que cet injuste blocus viole les droits internationaux et contre nos valeurs canadiennes. Merci beaucoup. Et maintenant, je présente M. Sherif Abdullah, qui va présenter le communiqué de presse en arabe. الحضور الكريم، تحية طيبة. إن حركة المواطنة الكندية كحركة حقوقية تعنى بملفات حقوق الإنسان الكندي داخل وخارج كندا، كما هي أيضا مشغولة بملفات حقوق الإنسان
خارج كندا لتحرص على التعاون الدائم لحماية كافة حقوق الإنسان والحفاظ على إنسانيته وتحقيق آدميته ورصد كل صور انتهاكات حقوقه من أي دولة في العالم، ومحاولة التعاون لتصحيح مسار حقوق الإنسان انطلاقا من المبادئ الكلية للحركة والفلسفة الحقوقية لها والقيم الكندية الإنسانية التي نؤمن بها. إن حركة المواطنة الكندية وقد تابعت وما زالت سلسلة ومتوالية ملف وأحداث حصار قطر منذ اللحظة الأولى لبداية الحصار في 5 يوليو عام 2017، وقد رصدنا عددا مخيف من انتهاكات حقوق الإنسان سواء القطريين أو الكنديين الذين يعيشون على الأرض القطرية أو المقيمين من باقي الجنسيات. لقد تم انتهاك حقوق الإنسان من دول الحصار بشكل فائق لكل معايير الدولية والشرائع الدستورية والقوانين الدولية، وتحولت الانتهاكات الآن من دائرة قهر حقوق الإنسان على المستوى الفردي إلى انتهاك حقوق الدول والأمم والشعوب، بل وصل إلى سيادة الشعوب والأنظمة والحكومات، وكان حصار دولة قطر هو أبرز وأحدث تلك الصور في عالم اليوم. إن حركة المواطنة الكندية تدعم الجهود الدولية لكافة المنظمات الحقوقية الكندية والدولية لأجل الدعوة إلى الحوار الحضاري وفتح الملفات القابلة للنقاش لجميع نقاط الأزمة، كما تدعو الحكومة الكندية وسيادة رئيس وزراء كندا وسعادة وزير خارجية الكندية إلى العمل في هذا الاتجاه وفرض مزيد من الضغوط على دول الحصار للتوقف تماما عن أي صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان ورفع الغبن والظلم عن الضحايا من المواطنين القطريين والخليجيين والمقيمين من الكنديين وغيرهم من جنسيات تعدت 75 جنسية من دول العالم. إن حركة المواطنة الكندية لا تقبل أن تتناول بعض الأنظمة العربية من دول الحصار أو غيرها ملفات حقوق الإنسان بأي نوع من السذاجة أو التفاهة أو الاستخفاف أو أي درجة من درجات الإهمال، الأمر الذي يدفعنا هنا لمد أيدينا إلى المواطن القطري والشعب القطري رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا والمقيمين من جميع الجنسيات إلى دعم حقوقهم الإنسانية وتفعيل القوانين الدولية والاهتداء بالقيم الإنسانية والمنظومة القيمية العليا للإنسان في عالم اليوم. أيها السادة الحضور، لقد رصدت حركة المواطنة الكندية العديد من صور الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر انتهاك حقوق الطلاب القطريين والخليجيين والكنديين في مجال التعليم والبحث العلمي. وصل عدد ضحايا الحصار على دولة قطر من الطلاب تعدى العدد إلى 919، وأجبرت دول الحصار نحو 706 طالب وطالبة يدرسون في جامعة قطر من جنسيات متعددة على العودة إلى بلدانهم. هناك عدم تجاوب من دول الحصار مع نداءات الطلاب المتضررين لاستكمال دراستهم في كافة المستويات التعليمية، خاصة السنوات النهائية للشهادات أو المراحل الأخيرة من طلاب الدراسات العليا في الجامعات ومراكز البحوث. كذلك هناك صور أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في المجال العمل والاستثمار وعرقلة التنمية وحقوق الملكية الخاصة للمواطنين القطريين والمقيمين على أرض القطر من كافة الجنسيات. كما رصدنا أيضا مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الأمن والسلم الاجتماعي وحرية التعبير والإعلام وحرية العبادة بتسييس الحج والتدين. وأخيرا من هنا من البرلمان الكندي والمعبر عن منظومة القيم الكندية الجامعة لنا ككنديين والمترجمة للحريات والديمقراطية الحديثة، نجدد نحن حركة المواطنة الكندية دعوة حكومة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا والسيد وزير خارجية دولة كندا وأعضاء البرلمان الكرام إلى الدعوة والحث والضغط إلى رفع الحصار فورا والجلوس على مائدة الحوار بين القادة السياسيين والتوقف فورا عن أي نوع ودرجة ونسبة من انتهاك حقوق الإنسان المنظمة بأي شكل وبأي درجة. كما نوجه تحية لكل رجل حكيما في المنطقة أو في المجتمع الكندي سياسيا أو مثقفا أو إعلاميا
يقترب من هذا الملف فاعلا لحفظ حقوق الإنسان في كل مكان. التحية لكم. شكرا.